dari Manzoganga, Jawanganja, Sano Sapala, we lutin to Tari. We lutin on the Bazi, then Consana, Danjo Cosum Sopa. Can you pretend that the Yonda was over Sonji, Tembarum Baji? Neobat, Telatane, Javakawazon, Shomri. Yalatene, Kuadon, Yangin and Deba, Ni, Susugata, Kong, Dugu, Dankai, Harisana, Dibatan, Yavadori. Chudu Natane, Tabaton, Tonjim, Combatabri. Yetabaga Dankati, as a Milutin, Tabaton, Tombachunja to come. Yalatene. Tanganzo Milo Tende, Nimboyun, Abalambaji, Kenijo Mikuri. As you know, the subject of teaching is taking refuge. Bodisatva vow, Bodichita vow. And first of all, it is important for us to understand how precious our life is. It is extremely hard to achieve this precious human life. And especially, it is very hard to meet the doctrine of Buddha's teaching, Buddha. And therefore, we achieved the precious human life as well as we meet the Dharma. And right now, we have the choice. So when we talk about choice, it means that if you practice Dharma, you will achieve Buddhahood, or eventually. And if you just engage in the non-virtues, and you will go to lower realms and wander in samsara, like we have been. And therefore, it is very important to use the precious human life properly and to practice Dharma diligently. Então, como vocês sabem, o assunto do ensinamento é o voto de Bodhisattva, o voto de Bodichita. Então, a primeira coisa que é importante de nós entendermos é quão preciosa a nossa vida é. Quão difícil foi alcançar essa vida humana preciosa. E, em particular, encontrar a preciosa doutrina do Buda. E nós atingimos ambas as coisas. Encontramos a doutrina com a nossa vida humana preciosa. E agora, nesse momento, nós temos essa escolha. Que significa que, se nós praticarmos o Dharma, eventualmente atingiremos o estado búdico. Mas se fizermos não virtude, nós iremos para os reinos inferiores e permaneceremos no samsara da mesma forma que nós temos permanecido por tanto tempo. Então, é importante utilizar essa vida humana preciosa para praticar o Dharma de forma correta. Taziga may be a long jay. Yanzu Kalaya, what debat, dear Shenka Pagan Tribani, and Masipa Sipata Gamma. Getino Ying on the hundred on my Jachi, Tromo Tele, we Lutin Tabati, that the Pagan Rabban Bachibanoni. We need by Nipple, Nikawa the Tabari. Yansin Delatene, Tiotabaga may lutin taban there. Don't you young Tabakini? The driver, then the Koa Chong by It was said by Nagarjuna, and he gave an example. If there's a huge ocean, and in the ocean there's
turtle who does not have eyes, and blind, and here's a piece of wood which has a hole in the middle of the piece of wood, and the turtle does not have an eye and can't find the piece of wood, and the ocean is huge. Nevertheless, it's possible that the turtle's head actually enter into the hole of the piece of wood. But it is even harder for us for the sentient beings to achieve the precious human life without the other accumulation of merits. Therefore, while we have this precious human life, it's very important to use and practice Dhamma as much as we can. Então, foi dito por Nagarjuna, Nagarjuna deu um exemplo, esse exemplo que tem um enorme oceano, nesse oceano tem uma tartaruga cega. E boiando no oceano tem essa boia de madeira com um furo no meio. E a tartaruga não tem olhos, ela não consegue encontrar essa madeira para colocar a cabeça no meio dessa madeira. E o oceano é enorme, mas na verdade, assim, é possível que ocorra isso. Mas é mais difícil ainda do que isso, de socorrer a tartaruga encontrar essa boia, para nós termos encontrado essa vida humana. Sem termos um mérito adequado para isso. E já que nós temos essa vida humana agora, é importante utilizá-la corretamente para praticar o Dharma o máximo que nós pudermos. Sangdamase, Tato Sonji Kompo Tabiwata. Tezandamase, Rom, Kibamase, Senjin Damji, Sonji Kompo, Titabi, Nobody, Kona Yorisana, Janku Kisana Yoris. Te Yoba Yontane, Nagazana, Latuli Sangre. Donga, Tasin Depadam, Rondama, Tendin, Donga, Tendeta, Tandro, Tendepadam. Deva Tayo Rendebe, Deva Naminone, Chodo Java, Lana Meba, Joa Meba, Sonji Compore, Teron Tab Depata. Teon Deron, Kibamase, Yena Teta, Good Nebele, Tab Lana Mebade, Tombu, Sosura Deba, Tibetawa Taron, Dembasati. Teta Teba Don Dembati. Jongjun Chodo San Kine, Te Munyon Basum, Te Nyon Son on la Teni, Tawon, Lam Tigre, Deva Sonji Tabori, Son Reyes. Again, another quote from Nagarjuna's text known as the Compendium of Instruction. He said that among the Dharma practice and the Bodichita, generating Bodichita is the perfect method to liberate oneself from samsara and finally achieve Buddhahood. And it has the power to establish all sentient beings to achieve Buddhahood. And he actually said that if any practitioners who has the desire to end their suffering and achieve the ultimate happiness, first of all, it is important to stabilize their devotion, faith in Dharma, and finally, it's important to generate Bodhicitta, because Bodhicitta is something we need at the beginning
in the middle and at the end, in order to liberate sentient beings from samsara. Novamente, outra citação de Nagarjuna, do Compêndio das Instruções. Ele disse que entre as práticas do Dharma, a geração de Bodichita é o método perfeito para liberar a própria pessoa do samsara e atingir o estado búdico. E porque ela tem o poder de levar todos os seres ao estado búdico. Se diz que qualquer praticante que tenha esse desejo de terminar com seu próprio sofrimento e atingir a felicidade, deveria primeiro estabilizar a devoção e aperfeiçoar as acumulações de mérito. E então se focar na geração de Bodichita, porque ela é de importância primordial, tanto no início, quanto no meio, quanto no fim, para trazer liberação para os outros seres. Né? Ngaba sanji be peyato maji be nyebi truba choge chepra no lori jalatena tombo sanji chi jo sete shegori sanji chi mo. Having explained how great the Bodhisattva is, and in order to receive the Bodhisattva vow properly, it's actually reliant upon ritual practice. And first of all, in order to get familiar with Bodhicitta, so we have to establish a few chapters. And the first is the definition of generating Bodhicitta. And second is aspects or divisions. Third is dividing line or point. Fourth is the cause of generating Bodhicitta. Fifth is the beneficial and defect of Bodhicitta. That's to say, the beneficial of receiving the vow and defects of breaking the vow. And finally, using different rituals. Tendo explicado quão grandiosa é a Bodichita de forma a receber esse voto de Bodhisattva adequadamente, se confia na prática ritual. Em primeiro lugar, se deve se familiarizar com quão importante é a Bodichita, estabelecendo alguns pontos. Então são 6 pontos, né? Primeiro, explicar o que significa gerar Bodichita. Daí, em segundo lugar, é falar das divisões ou aspectos com relação à Bodichita. Em terceiro lugar, literalmente quer dizer a linha divisória ou ponto. Eu não sei o que quer dizer com isso, mas possivelmente a gente vai explicar esse ponto. A quarta é a causa para a geração da Bodichita. E a quinta é os benefícios de gerar Bodichita e os defeitos de quebrar o voto de Bodichita. E o sexto é a utilização de diversos rituais em relação ao Bodichita. Tombo Shenji Yenji Tanda Sonji Jokombo Topande Pati Teza Yimbayong Nando Jenle Shenji Pana Yenda Mola Toko Sonjunde Yaga Chumbe Songre Yejen Node Jenle Danyin Dembe San Songwa Ji Songwa Jenda Dan Zawate Shenji Tamde Sonji Jokombo Tamde Kone Damba Kyoa Tonyasa Zawate
The first definition of Bodichita is explained in the ornament of realization, Abhisamaya Amankara by Bhattiya Buddha. The definition of generating bodhicitta is someone who has pure motivation to achieve Buddhahood in order to benefit for sentient beings. And it is also said in the ornament of the sutra, it says that the bodhicitta has two meanings. Nevertheless, we said that the essence of generating bodhicitta, or the definition of bodhicitta, is someone who has sincere motivation to help all sentient beings to establish, the state of Buddhahood. That is actually the real definition of bodhicitta. Então, a definição de Bodichita, ela é explicada no ornamento da realização, o Abhisamaya Alankara do Buda Maitreya, e essa definição é atingir o estado búdico por benefício dos seres sencientes. No ornamento do Sutra também se fala que ela tem esses dois sentidos. E basicamente, resumindo esses dois sentidos e essa definição, é que a essência dela é essa motivação sincera de ajudar os seres sencientes e estabelecê-los no estado búdico. Ajudar eles não num sentido qualquer, mas no sentido de estabelecê-los no estado búdico. Ombote sombe roan de don yuyan roakin yimbata jenju somre sonju san sewade chundo dana nomba ni seba charon so shibachi kanda yorisena toma dana senjin do shi sonji je kon tab nebe gatane senji tela sambari yindo ne samba de don demba lunga yisam ke parada sambato june ilanya salama de lubari tini pe yana konza che sasa rambol roan de bate don musu tela rojin bai ni kan ngmala sene samato ro te ta bre tini ji sara jata hi ba ge de yin de lo shira de ba ke ba ni ji na Tata menjuni sanji karamba tejan de hiba saji samre. Second is the divisions. The first, it has actually two divisions, and first is the aspiration bodhicitta, and second is application on bodhicitta. And the first is actually thinking. You really want to establish all sentient beings in state of Buddhahood. And the second engagement bodhicitta, or the application bodhicitta, is you are practicing or doing any Dhamma activities in order to benefit for all sentient beings. And it is stated in the Bodhicaya Avatara by Shintandeva. It says if we evaluate the Bodhicitta, it has two aspects: the aspiration Bodhicitta and engagement of Bodhicitta. And it's like he gave an example, like someone just desire to go to somewhere, and that is like aspiration bodhicitta, and the someone who really make the trip to that place, that is to say, is the application bodhicitta. And having understand the distinguish between these two bodhicitta, and scholars, he said scholars
please use that example and understand the meaning of these two bodhisattvas according to the example. Então, em segundo lugar, tem essas divisões da Bodichita, que ela tem duas divisões. Primeiro é a Bodichita da aspiração e segundo a Bodichita da aplicação ou do engajamento. A primeira é pensar, realmente desejar estabelecer os seres sencientes no estado búdico, refletir sobre isso. E a segunda, aplicar ou se engajar, é praticar de fato ou fazer qualquer atividade que de fato ajude os seres sencientes, praticar o Dharma ou qualquer outra atividade que de fato ajude os seres sencientes. E está dito no Bodhicharya Avatara de Shantideva que a Bodichita tem dois aspectos. O exemplo que o Shantideva dá é que alguém tem esse desejo de ir para algum lugar e alguém que realmente de fato vai até esse lugar, né? Então a pessoa na Bodichita da aspiração é como se a pessoa estivesse pensando em ir para algum lugar. Na Bodichita da aplicação é a pessoa de fato se pondo nessa viagem e indo até esse lugar. Então, o Shantideva diz que os eruditos devem tentar entender a Bodichita de acordo com esse exemplo que o Shantideva deu e praticar essas duas Bodhichitas de acordo com esse exemplo. Tela não sei que eu ia embora. Quando são de santo, andam são de santo, não banho. Que quando é lá, né? Ninguém deve andar sobre. Quando andam eu ani. São de santo não banho. Tá de quando é lá, só sentir lá. Não vou me pa. Só que eu sou outra, né? Lá, que eu até lá. Quando são de sangue, só são governados. Papai gira mesmo mare. Ela tem né. Quando são de sangue não tá de chimbo, roupa chimbo, uma chimbo lá. Mas me não né. É gambale. Que dela que bate. Só tão bota papai. Que eu não de. Tu lá, tendo são de outro sangue bate. Te joga ni te ni Khenpo Karthar Rinpoche. Ela tem, são poucos e ela tem, quando são não vai Another aspects of Bodhicitta is the relative Bodhicitta and ultimate Bodhicitta. The relative Bodhicitta mainly focused on sentient beings because you have the motivation to establish all sentient beings to state of Buddhahood. And ultimate Bodhicitta is mainly emphasized with your own mind by using, profound method, such as Mahamudra, Mahati, or Dzogchen, and Madhyamukha views. That is to say, the relative Bodhicitta mainly generated by ordinary practitioners, and the ultimate Bodhicitta generated by realized masters, such as the Bodhisattvas who achieved the first or second, the boomins, the Bodhisattvas who actually, achieved the boomins. Então, outros aspectos da Bodichita são a Bodichita relativa e a absoluta. A Bodichita relativa se foca nos seres sencientes, porque ela é baseada em estabelecer os seres sencientes no estado búdico. E a Bodichita absoluta se foca na sua própria mente, utilizando práticas tais como Mahamudra, Dzogchen ou as visões do Madhyamika. Mas aí ele adiciona que ele tinha esquecido que a Bodichita relativa ela é gerada por praticantes comuns e a Bodichita absoluta é praticada por aqueles bodhisattvas que atingiram pelo menos o primeiro ou segundo bhumi. Samba sansam chi yawana ta member sanchi de tombo onza de yongyu jo sama ji ba tela song chumre ne member song ju jo san ki ne
then the and the Juba Damba Zone, Gintapara, it is, it doesn't Juba thing, Sonji, Mother Chapata, another Rowan de Don Roa Gains, Jin Rowan de Basan, Roy Kimbati, Tadukundre, River Khan, Lake of Negarova, Petita, he is so strong. I think you san, and Papa Conala, the money. Don't be a thing, so secure and get into the San Sonjico to San Chiba, the Drubaton. Yen to you don't only take on that tell us, Satonga, Jeba, Masibara, US Rose, Consonant, Papa Yena Saton, Masiban Jova, Telatene, Juba Sanchila, Saton, Tayeba, Yansi, this was a Jiri. The aspiration bodhisattva generated, as soon as the practitioner just have the motivation to establish remains to the state of Buddhahood, and the application bodhisattva generated by using ritual practice, and these two bodhisattvas actually included in the relative bodhisattva, and the ultimate bodhisattva generated through the the realization, or that's to say through meditation. And the third aspect, the divide line of the bodhisattva, the aspiration bodhisattva. As soon as you generate the aspiration bodhisattva, the aspiration bodhisattva start from the path of accumulation, and the application bodhisattva starts when you receive the bodhisattva vow. So if you are ask question, if is that true that the application bodhisattva generated by only bodhisattvas who resides in the women's, that's actually uncertain, because if that is the case, then we don't need the root vows, because the bodhisattvas never break their vow. A Bodichita da aspiração, ela é gerada no momento que o praticante deseja estabelecer a licenciência no estado búdico. No momento que ele pensa nisso, ele está gerando a Bodichita de aspiração. Já a Bodichita da aplicação, ou do engajamento, ela é gerada através de ritual. A Bodichita da aspiração, no momento que você gera essa Bodichita de aspiração, você está no caminho da acumulação. E a Bodichita da aplicação começa quando você recebe o voto de Bodhisattva. Você poderia se perguntar se é possível gerar a Bodichita da aspiração sem estar sem ser um Bodhisattva. Mas se fosse assim, não precisaria haver votos, porque os Bodhisattvas não quebram votos. Então, o fato de haver votos significa que qualquer um de nós pode gerar essa Bodichita da aspiração. 제가 산지지 전에 손질을 미베 대바도 제 선진강을 미베 이해도 니 종주 교거든 그냥 신이 되서서 더반대 바디 요티성 onde me contatela 성규상가 담바리 니버 제거래 티죠 도대진의 성도 Roteiros de Ibitipoca, tudo gava cambale, matem para, tem junto, gente também, santi sobre, Tibetano Karme lá tem gente, Tabasava, sabe? Tu passava ali, Troji, quem? Matei buja, tomba jambi. Quando é cena,
Jin Rinpoche to Dibyo to Bodava, Lanson Samba to Judo, and Tempo Mari. Rongo Tanabe, Sanango, so Jachambo Stabs, Gamba, Don. Then Juya Risiba, Sosukina, the Hinjimbo, the and then Ronginia, and the Jepala, Risiba. So, what an essential gala, and Yere Meme, Inji Chiba Chibi, Juba Sanchi, Dembe, Tempo Chiva, so. The fourth is the cause of generating Bodhicitta. Now it has actually three things. The first is generating faith in Buddha. The second is compassion for the sentient beings. And finally the understanding the beneficial of receiving Bodhisattva vow and desire to achieve or receive the Bodhisattva vow. It was said in the ornament of sutra. You can arise the Bodhicitta through the power of spiritual find, power of the cause, power of the root, root virtues, power of the hearing, and power of the becoming or familiar with the artist. And the first, they talk about the aspiration Bodhicitta. You can generate the aspiration Bodhicitta by relying upon spiritual find from receiving teachings or hearing teachings, which is actually not really stable, because even though you generated the Bodhicitta, aspiration Bodhicitta, if you meet bad friends, they can change your mind. Therefore, it is unstable. And regard with application Bodhicitta, again, is still, with sorry, it's not with application Bodhicitta, still with aspiration Bodhicitta. You can also generate aspiration Bodhicitta through, gathering a lot of accumulations and become, practice a lot of virtues, and also, the text says some kind of awaken your Buddha nature. That is to say, your Buddha nature actually, your mind more focused on practice. And the most important is Rinpoche said, generating compassion to the sentient beings. So, if you have all these causes, it is it will be the stable cause to receive the proper Bodhicitta vow. That is to say, the engagement Bodhicitta or application Bodhicitta. Então, o quarto ponto é a causa para gerar Bodichita. E existem três subdivisões. A primeira subdivisão é gerar fé no Buda, a segunda é ter compaixão pelos seres sencientes, e a terceira é entender o benefício de receber o voto ou querer receber o voto. Se diz no Sutra do Ornamento que podemos gerar Bodichita através do poder de ouvir ou de se tornar familiar, ou de se familiarizar com a prática. A Bodichita da aspiração, em primeiro lugar, falando da Bodichita da aspiração, nós podemos gerá-la ao confiar num bom amigo, num amigo espiritual, e ouvir e receber ensinamentos dele. Porém, isso não é estável, porque se depois encontramos um amigo ruim e mudamos de ideia, se perde essa Bodichita. Mas se você gerar
a segunda forma é que você pode gerar a Bodichita através de acumulação e prática de muita virtude. E o texto diz, fala de algo como isso despertar a sua natureza búdica. Ou seja, através dessas práticas de virtude, de acumulação, a sua mente se foca mais na prática de gerar Bodichita. Então, o ponto mais importante é gerar a compaixão pelos seres sencientes. Se temos todas essas causas, isso se tornará, a nossa Bodichita se tornará esse voto de Bodichita estável. E esse voto de Bodichita, ele em si é a Bodichita da aplicação ou do engajamento. The fifth is the benefit of receiving the Bodhisattva vow or generating the Bodichita. By generating the aspiration Bodichita, by the merit of the generating aspiration Bodichita would actually, pass down or control the merits that generated by Shavaka and Padika Buddhas, because even though these Shavaka Buddhas and Padika Buddhas have tremendous miracles and clairvoyance, but lacking of Bodhicitta, and they don't have much merit as a person who generated Bodhicitta. And by generating Bodhicitta, the implementation Bodhicitta, if you don't break the vows, even you during your sleep, or you become, you lose mindfulness or consciousness, the merit of generating Bodhicitta actually arise continuously and will never stop. And it was said, in the Bodhicitta Avatara, actually, all these quotes kind of repeating what I explained. And it says the merit of generating Bodhicitta is like equal to sky. And
Rinpoche said that not only Mahayana practitioners but Vajrayana practitioners, it's really important for them to focus on Bodhisattva, because if you don't generate Bodhisattva while you practice Vajrayana practice, and you cannot achieve the final result. Therefore, having understand all the qualities of Bodhisattva and the beneficial of Bodhisattva, and please generate some kind of delight to receive the Bodhisattva vow. Então, em quinto lugar, há o benefício de receber o voto de Bodichita. Pelo mérito gerado através da geração da Bodichita da aspiração, ou seja, a Bodichita da aspiração é a geração de Bodichita, ela olha de cima ou controla os méritos gerados pelos Shavaka e Pratyeka Budas. Porque, embora eles tenham poderes miraculosos, tais como clarividência, etc., eles não têm a Bodichita. E, portanto, eles não têm tanto mérito quanto alguém que gerou Bodichita. E se diz que, até mesmo durante o sono, se você não quebra os votos, o mérito de gerar Bodichita surge e nunca para. Isso é mesmo sem esforço, né? Então, todas essas causas, elas se repetem por si só e geram méritos iguais ao céu. O Rinpoche enfatiza que não somente no Mahayana, mas no Vajrayana é muito importante praticar a Bodichita, porque se não geramos Bodichita na prática do Vajrayana, é impossível atingir o resultado final. Então, tendo compreendido isso, essas qualidades da Bodichita, por favor, tomem um deleite em receber o voto de Bodhisattva. The sixth is defects of not receiving the Bodhisattva or generating the Bodhisattva. The main defects of for not generating Bodhisattva is it causes us to take rebirth in the samsara, especially the three lower arms, and how much we practice Dharma, often kind of ceases or stucks in the state of Shavaka and Patika Buddha. And generally speaking, take rebirth in the hell realm is not really the obstacle of the permanent obstacle. But if you
practice the Hinayana and not generating Bodhisattva is the actually ultimate or permanent obstacle for practitioners. And Rinpoche said that we accumulated a lot of merit and practiced Dhamma intensively, and therefore we achieved the human life. Nevertheless, if we don't generate Bodhisattva and practice Dhamma continuously, it would cause us to wander in samsara over and over, and therefore this is the main defects of not generating Bodhisattva is actually engaging in unvirtuous and doing a lot of harmful activities. Therefore, that is the main defect of not generating Bodhisattva. Então, o sexto ponto é o defeito de não gerar Bodichita. O principal defeito de não gerar Bodichita é renascer vez após vez no Sansara, e especialmente nos reinos inferiores. E não interessa o quanto nós pratiquemos o Dharma, se nós não geramos Bodichita, a nossa prática para no estado de um Shavaka ou de um Pratyeka Buddha. E, falando de forma geral, ter um renascimento no inferno não é um obstáculo permanente, mas se nós praticamos o Hinayana e não geramos a Bodichita, se torna um obstáculo permanente, porque nós atingimos esse estado de Shavaka ou Pratyeka Buddha, e isso se torna um obstáculo pior do que renascer no inferno. O Rinpoche disse que nós geramos o mérito e obtivemos essa vida humana preciosa. Mas e se nós não gerarmos Bodichita com essa vida humana preciosa, nós vamos permanecer no Sansara. E o defeito principal de não gerar Bodichita é acabar cometendo muitas atividades não virtuosas. Damba choga chebana do lombo ke padang nang nyen kondo la tero dong yesen rewa aban damba ne yite gambo lo yase dong nerbe yase shwa la so na je sai ji te la o ma lo so 이 성주 교대 잡아대롱 성주 선배 사천부 성사 안도라 소배 예선로 면보 정반에 제대 바바 토미 군지동 바바 전부 전라 고마도 조제 받아 아대샤라서 사이지대라 선성로 예 남배게 걸어 서서 니요래 대다 좀 단라 롱의 연은 lembabu 공사도 내지지 조가도 문용부 순수지 제바 소 대버전도 대주노네 도바사도예 다디가 가서 공리잖아 엄마를 조가 루바세바 여와예 Drodul, the seventh is the different aspects of rituals that we use in order to receive the Bodhisattva vow, and the Madhyamika tradition of taking refuge vow is followed with many sutras, such as the sutra known as the sutra arranged like a tree, and the sutra essence of sky, etc. And this lineage passed from Menzishira to
Nagarjuna, his hot sons, down to the Bodisatva Shantideva, and this particular tradition is known as the Madhyamaka tradition. And then the man-on school tradition of receiving the Bodhisattva followed with sutra known as Great Earth of Bodhisattva. And that particular tradition passed from Mathya Buddha to Asanga and the great master Tsendang Gomi and Atisha. And this tradition also have from where you receive the vow and what individual would receive the vow, what kind of ritual they use, and how to protect the vow, etc. And if you would like to learn details, you can look up those sutras and commentaries. And today our Bodhisattva is the tradition of Madhyamaka. Therefore, we would follow the Shantideva's tradition. Então, há diferentes aspectos de ritual. O sétimo ponto é o que há diferentes aspectos de ritual para receber esse voto de Bodhisattva. A tradição madhyamika de receber o voto de Bodhisattva está descrita em muitos sutras. Por exemplo, no sutra que está disposto como uma árvore, o sutra da essência do céu, e assim por diante. Essa linhagem vem de Manjushri para Nagarjuna e para Shantideva, e é conhecida como a tradição madhyamika. Já a tradição, há uma outra tradição de voto de Bodhisattva da escola Mente Apenas. E essa tradição vem de Maitreya, Asanga, Chandragomi, Atisha e assim por diante. A tradição que nós vamos receber agora, e lá também está descrito que tipo de ritual, como proteger os votos e assim por diante, nos sutras específicos dessa tradição. Então, se a pessoa quiser conhecer os detalhes, entender melhor tudo isso, ela deve buscar os próprios sutras e os comentários. Hoje, o voto de Bodhisattva vai ser dentro da primeira tradição, ou seja, a tradição madhyamika ligada a Manjushri, Nagarjuna, Shantideva e assim por diante. Aquela toma namba lembra só que Padma Dorje sonsa ni ta konza de ni nyamba yana yo se gyute ya pya ne onda balon ne pasade so samyori aquela tombo namba lembra para yo on le long yo tiene de yodong ji onzo kong de ne lamba ni tene ngune ga damba de yata lamba shoga mu hi ba de samle ta tombo kong le mo ye de. And the Madhyamaka tradition has three topics. The first is how to take the vow, Bodhisattva vow. And secondly, how to protect the vow. And third, how to fix the vow if you break the vow. And the first, how to take the vow, also has three divisions. The object of receiving the Bodhisattva vow, and the individual who will take the Bodhisattva vow, and explain the actual ritual. Então, a tradição Mahayana tem três pontos com relação ao voto de Bodhisattva. O primeiro é como tomar o voto, o segundo é como proteger o voto, e o terceiro é como consertar o voto se você rompê-lo, né, se você quebrar o voto.
o primeiro ponto, como tomar o voto, tem 3 subdivisões. O objeto que está se recebendo ao tomar o voto, 2, o indivíduo que toma o voto, e 3, a explicação do ritual ele mesmo. The first, the master who give you the vow also has, should have the following qualities. And he or she who has tremendous devotion to the Mahayana practice and receive the Bodhisattva vow properly and maintain the Bodhisattva vow, and also learned a lot of sutras about Bodichita and knows how to use the ritual properly, and also has the skill to guide students, and never really touched by defects of the sex parameters such as greedy for the generosity, etc. It was said in the Shindandeva text, Bodhijaya Avatara, the spiritual point where you receive the Bodhisattva vow has these qualities, who is very familiar with the Mahayana sutras and who never give up the Bodhisattva vow, even he or she has to abandon their own life. Então, em primeiro lugar, o mestre que concede o voto deve ter as seguintes qualidades. Ele ou ela tem que ter tremenda devoção ao Mahayana, ter recebido e mantido esse voto de Bodhisattva. Também ter estudado e compreendido muitos sutras sobre Bodichita e saber como utilizar o ritual adequadamente. Além da habilidade de reunir os alunos e não ter defeito com relação à prática dos paramitas, os 3 pontos da generosidade e assim por diante. Shantideva diz que o amigo espiritual deve ter essas qualidades e nunca romper o voto de Bodichita nem sob a ameaça da própria vida. Nika Lopam Sane Manjona Yonda Baten Sanam Change Round Sosoga Nambalona Kiva Somri Tatella Omalo Petane Chishu Teres Tata Jashi Chiji Lovina Tesavane Omare Yes, Tateta Betane Dambate Konsa Kanda Chikjili Chegurusana
Penandoadavina, Linsong, Jiba, Conari, Yelena Dambade, Yelomara. The Tibetan Buddha on Jujo, the Sanji Dambada, Zumi Kong, and Sanji Jelmari. Well, the Sangan do Shibe, Travel, Dancer, Dashi, Condotony, the Shimeba, La, Tingibo Matoba, Sanji, Rick Sandaji and I, Dashi, Lampotana, the Dambalemba, Debegane, Kanoyona, Pijil Chiba Chiba the Shirapche, Sonju Choda, Sanji Be, Chiba Loboche, Nonla, Libradoche, Telo Shendayo, Drukawa Shichon. Pe Gonzati Gataneto, Ninji Chim, Sanjin Damji Donga Le, Liba the Roande, Gonza, Tela, Rongi, Sonji, Toguba, Hine, Sonji Topidanda, Sonji Jota Sanji Jane. Sonju, Samba, Laba, Deba, Deba Chik Yende, Tetabi and Vijansayo, Sonju Samba Latule, Senjin Chimbokon, Senjin Chimbokon, La, Kong, Tetaba, Tana, Sonju Samba, Jeba. Kawa Sharapche, Toba Seni, Jumaliba, Damale, Jobe, Kosiba, Tina, Tundambatin. So this Madhyamaka Guru tradition of Shikandeva has a special quality compared to the Asanga tradition because here the text explained this tradition. If some circumstances, if you can't meet a master who give the vow, and even though you receive the vow from master, and if you break it and you can't find the master again, it's possible for you. Nevertheless, this text explained that if you both receiving or taking vow and fix the vow, if you can't meet the master, you can actually take the both the vow from in front of the supporters like Buddha's image or Buddha statue or etc. And also you can confess or fix your Bodhisattva vow when you in front of the Buddha and Bodhisattva, the image of Buddha and Bodhisattva. And the second, the individual who takes the vow is that all the sentient beings who really knows or who has the desire to receive the vow, they all could receive the vow, except the formless realms and one of the god realm called conceptionless gods. They don't have really conception to receive the vow, and the formless realms also does not have intention to receive the vow. And those individuals who really would like to, wants to receive the Bodhisattva vow, they would have wisdoms and compassions. Regarding wisdom, they understand about the great activity or great activities of the Bodhisattvas, and they understand how hard to follow the Bodhisattva actions, because it's very hard. Nevertheless, through the great compassion, they all have the same motivation to
liberate all sentient beings from the samsara, suffering of the samsara. And in order to do that, they themselves understand to achieve the Buddhahood first. Therefore, they generate the Bodhisattva for the benefit of all sentient beings, and they have the desire to train in the action of the Bodhisattvas, and it is stated in the Nagarjuna's text. Those great individuals who understand, hears about the Bodhisattva actions and understands how hard to, follow the Bodhisattva's actions, but they actually take the responsibility, for the sentient beings to, liberate from suffering, because they have the compassion, and they constantly practice like doing prostration, offering, confess wrongdoings, and rejoice in merits, remind the Buddhas to turn the well of Dhamma, requesting and Buddhas and Bodhisattvas not passing to Nirvana, dedicate the both merit to the enlightened state. So having having this kind of motivation, they would request to the spiritual friend to give the Bodhisattva vow and repeat after the the master. And as we mentioned earlier, if they don't see the masters, they themselves repeat the Bodhisattva, Bodhisattva vow, the ritual part, prayers, and take by themselves. Então, essa tradição da visão madhyamika de Shantideva tem vantagens sobre a outra tradição que nós não descobrimos o nome, é que algumas vezes você não consegue encontrar o professor. E se você rompe o voto, nessa tradição é possível reatar esse voto por si só, não é preciso necessariamente encontrar o mestre. Na outra tradição tem que encontrar o mestre que deu o voto. Então, se você quer tomar o voto ou reparar o voto e você não encontra um mestre, você pode tomar esse voto ou repará-lo na frente de uma imagem de apoio, tal como a imagem do Buda. E também é possível confessar qualquer quebra na frente de uma imagem do Buda. Então, com relação a quem, isso é como tomar o voto, né? Em segundo lugar, quem toma o voto todos os seres sencientes que que entendem a doutrina da aspiração podem tomar o voto. Então tem exceção de certos reinos dos deuses, tais como o reino sem conceitos, reinos que eles não têm conceitos, né? E os reinos da não forma também não podem receber esses votos, reinos dos deuses da não forma. Então todo mundo exceto essas formas de deuses. Aqueles seres que desejam receber o voto, eles têm a sabedoria e a compaixão para receber esse voto, porque eles compreendem as atividades dos bodhisattvas e sabem quão difícil é seguir ou fazer como esses bodhisattvas fazem. Mas, pela sua compaixão, todos eles têm o desejo de liberar os seres do samsara. E para isso, é para isso que eles querem atingir o estado búdico para eles mesmos, para liberar os outros seres do samsara. Se diz no texto do Nagarjuna diz que aqueles que são grandiosos compreendem as ações dos bodhisattvas e quão difícil é segui-las, mas tomam assim mesmo responsabilidade pelos seres sencientes de retirá-los do sofrimento devido à sua compaixão. Constantemente eles praticam os 7 ramos. Eu perdi um, eu acho que o segundo é gerar mérito, né? Homenagem, oferenda. Prostração, oferenda, isso. Prostração, eles fazem prostrações, oferendas, eles confessam, eles regozijam nas atividades boas, eles confessam os seus defeitos, regozijam nas atividades boas dos outros, se lembram os Budas, ou seja, avisam os Budas para eles girarem, pedem aos Budas para que eles girem a roda do Dharma
dos ensinamentos, pedem aos Budas que eles não entrem em Nirvana e dedicam ao mérito. E compreendendo isso, tendo esse tipo de motivação, eles pedem o voto e repetem junto com o mestre o voto, né, o texto do voto, a liturgia. E se eles não têm um mestre, eles recitam eles mesmos o voto, o texto, eles falam o texto na frente de uma imagem do Buda, por exemplo. Samba, Chita Damba de Lemba, Chovala, Joadon, Muji, Jukti, Namba Soye, Tita Dombo Joala, no Siki Yaka, Mengo Chiba Change, Luchuba, Teta Condi Chiba Yen, Sonju Sanje, Pen Chiba. So tell a cow out on Toa Jenny. Don't you say, my king of Thomas? You know your own and your one. You do get the one to Tony. You don't all of it. Nip Missipa, some Roa, some of Marcy. They be singing, Titan, don't want to tell them, they buy it. Daddy took you by Jane. Some sort of going it. He bought a job good. Some. Then comes a mamma clothy, that I name somewhere. Maintain Pachina, you worry. That did have a Damba Lambala, you cheap Pachina, so on the pass. Dombo than the Tibetan, Johnson, John Junko, Johnson Roade, Damba Lambadi. Then cheap Pachin, La Johnson Road, or a ten. Then cheap Pachina, Johnson Road. So at them, the data of Damba the Ronja. Non to so you just saw a tabato. Tendo nothing, Chibachi, son Jesu don't get there. Doesn't worry. Top Chibachi, you born a lot them will go on it. So Sabaton. Dravajon. Don't put your other theories. Other Mujula, don't go cook. Tala, Georgia. The Dongon Koa never pay, the Machimuyo. The only you get. Tishini. The Royo Teta of Domanyo, Kalayete, Yen Teta of Doman, Yuan, the Mazipet and Joaquin, Teta Yindam, Tala me Rochibato. The Shawa Yondation Tala, and the Shemba Gaba. The theatre of Drachambala of Congo, Tala, Ron Deva, yes, some Monabe, Lambda Truni, Devatari, Gelatina, Tai, Sawan to some my Ibe, Sawan the theatre of Pamas and Tetam, Train Mazuba, Lord, Tialatine, Humor. Theatre of the Drachamba Congo Tamni. Chonju ju long and ju pala. Taba ronjin tam sheba. The next one, Rebe on top of Sonji Combo. Mother Patter be. Mondo was the naked. Jerem was need over it. Tell it in the tell. Dunde me party. Dunde travel. Then the Sonju is lam there. One of the me on top. Trova meba. Nonder meba. No I am. The third, the ritual itself has also three topics: the preparation, the actual, and the conclusion of the ritual. And the first, the preparation also has four divisions. And the first is fixing your mind by using special oral instructions. Oral instruction here, which explained that understanding the beneficial of receiving the Bodhisattva vow, because once you generate the Bodhisattva, not only you yourself free from samsara, but you get the chance to liberate sentient beings from samsara.
and also understand the suffering of the 6 realms of samsara, and you want to liberate them from samsara. And the second is requesting to the special object that's referring to the master who give the vow. And the third is taking refuge in special refuge objects, that is the Buddha, Dhamma, and Sangha. And the fourth, the final one, is purify obscurations and gather in accumulation of merit by using special method. The special method is referred to the 7 branches, practicing 7 branches, and the first, among the 4 divisions, the first, fixing your mind with special oral instruction, also has 3 divisions. The first is generating amount of renunciation to the samsara, the suffering of samsara. Understanding the suffering of the lower arms, and in brief, whole samsara, and you really would want to free from samsara. And the second is stopping the attachment to the state of nirvana. So when we talk about the state of nirvana, this is referring to the state of Shavaka Buddha or Patika Buddha, because when they achieve their own level, which is actually doing practice for themselves in order to liberate from samsara, and then they just rest in the state of meditation for eons without having any benefit for the others. Therefore, by remembering the kindness of sentient beings who have been in our mother and in our lives, and you have the tremendous motivation to liberate them from samsara, and you never have the attachment to achieve the arhat, the shavaka and arhat level. And the third is generating amount of joy to receive the Bodhisattva, which is free from the 2 extremes, the extremes, the samsara and nirvana. Então, o terceiro ponto é o ritual ele mesmo, que também tem 3 partes: a preparação, o ritual em si e a conclusão. A preparação do ritual tem 4 subdivisões. A primeira é focar a mente através das instruções orais, que significa entender o benefício de receber o voto de Bodhisattva, não só para si mesmo, mas para alcançar essa chance de liberar os seres sencientes do samsara e compreender o sofrimento dos 6 reinos que você quer liberar. Depois, a segunda parte da preparação é pedir ao mestre que dê o voto. A terceira divisão da preparação é tomar refúgio nos objetos de refúgio especiais, que são o Buda, Dharma e a Sangha. E o 4º passo é a purificação das aflições e a acumulação de mérito através de um método especial, que é a oração de 7 ramos, que está explicado na oração de 7 ramos, que são 27 ramos. Entre essas divisões, a primeira, que é focar a mente através das instruções orais, tem 3 divisões, ainda tem 3 subdivisões. A primeira é gerar renúncia com relação ao samsara. E a segunda é entender o sofrimento dos reinos inferiores e querer se liberar deles, querer que os outros também se livrem deles. E também acabar com o apego ao estado de nirvana, ou seja, o estado dos Shavaka Budas e Pratyeka Budas,
Ou seja, através da prática deles, que é uma prática focada para o benefício deles mesmos, eles acabam passando por eras sem beneficiar os outros. Quando eles atingem a realização da prática deles, que não tem a motivação de beneficiar os outros, eles se prendem nesse estado e não beneficiam a seres por muito tempo. Então nós temos que ter o desejo de beneficiar os seres e não desejar atingir o estado de Arhat, que é esse estado. E enfim, o terceiro ponto de focar a mente nas instruções orais é gerar uma alegria, uma felicidade que está livre dos extremos de Sansara e Nirvana.
Khenpo Ten Sangen Depa, Sule Trawa, Runi Balunji Pato. So, Nushin Barwa, Nani, so Sitch Cycle Tapato. Charge Koma member of Gomin on the Chipato. Top champion on the Neseta Maybe, Chasinje, Subaton. Suju Ne, member, Sibala, Sabadama, Padme Dorje. Tibetano you Kone songs, you Miguel, one the day. Is the generating renunciation to samsara. The samsara is nature of suffering, and when we talk about suffering, the worst suffering is the hell realms. And so we start from the text starts from the hell realms, and generally speaking, the hell realm has 18 divisions. The 8 hot hells, the 8 cold hells, and then the neighboring hells, and the temporary hells. The first, the 8 hot hells. The first is called the hell of revival. The hell of revival is like the beings who born in that hell realm often fights and use weapons and cuts off. But immediately, when they kill each other, they just alive again, and they do that until the karma is exhausted. And the second hell realm is black line of the hell. The yamas, the line, black lines on the body of hell beings and cut up by spears or swords, and they actually dies and they alive again. And third is the crashing hell, or the hell of crashing. And these two huge mountains. They crash between two huge mountains, and when they separate the two mountains, and they are alive again. And the fourth is whipping, crying or whipping. The suffering of in this hell realm is that the yamas actually purse iron spears or swords and cut off their bodies, and they because of the suffering they're weeping and crying. And the fifth is loud or wailing or crying. The suffering is even more intense than the first one, and they just cannot resist the suffering. Therefore, they just crying and shouting. The sixth is the hell realm of heat hell realm, and they entered into a house, without any doors, and the fires blazing all over the places, and they cannot resist the suffering of heat, and they just crying and yelling and etc. And
seventh is intense heat. The yamas cooks them into huge oven in the boil water, and the fires blazes all in all 10 directions, and they have 2 minutes suffering. And the final one is the unseasoned hell, or unstopper, or or suffering. Actually, this is the worst hell realm among the 8 hell realms, and the suffering of this hell realm is unspeakable, because Buddha said that he cannot explain the suffering of that hell realm, and he feels that if he explains details, that the compassionate Bodhisattvas would experience tremendous suffering by hearing these sufferings. And all of these sufferings come from the from unvirtuous, performing negative actions, especially having tremendous anger. And generally speaking, when we get angry, and the anger is the cause of this suffering, and even this is the cause. We sometimes we often feel suffering from anger, and the result of anger is the hell realms. Therefore, it's all came from the great anger. Então, o primeiro passo é gerar a renúncia ao samsara, cuja natureza é sofrimento. Quando nós falamos de sofrimento, então, o pior de todos os sofrimentos é o sofrimento do inferno. E por isso o texto começa com o inferno, explicando o inferno. O inferno tem 18 tipos, 18 seções. São 8 quentes, 8 frias, 8 infernos da vizinhança, ou vizinhos, e 8... infernos da vizinhança e infernos temporários. Então são 18, 8 mais 8, mais da vizinhança e mais os temporários. Os primeiros 8 infernos quentes são assim descritos. O primeiro é chamado o inferno do reviver. O inferno do reviver os seres daquele inferno, eles lutam uns com os outros usando armas, e quando uns matam aos outros, surge uma voz que diz revivam, né? Eles voltam à vida e continuam lutando até que o inferno se esgota. Até que o karma se esgota. Então, depois desse, tem o inferno da linha preta, onde os yamas traçam linhas no corpo dos seres e cortam essas linhas com facas e outras, uma serra, sei lá. Depois, o terceiro inferno é o inferno esmagador, onde 2 montanhas caem sobre os seres, depois se separam de novo, os seres revivem, só para as montanhas caírem de novo em cima deles. Depois, o inferno do choro, onde os yamas perfuram os corpos dos seres e os cortam com armas de ferro, e esses seres eles choram muito. Depois, um pouco pior que esses, eles já estão berrando, e eles não conseguem resistir ao sofrimento deles, e eles já têm uns gemidos muito altos, né? Aí no sexto é o inferno do calor, em que eles põem os seres, os yamas põem os seres dentro dessas casas sem portas, essas caixas, né, sem portas, com fogo por todo lado. E eles também não conseguem aguentar esse calor e gritam muito, choram gritando. Aí tem o calor mais intenso ainda. Os yamas põem eles em caldeirões com água fervente, com fogo nas 10 direções. E o sofrimento é tremendo. No oitavo, tem um sofrimento incessante, e é o pior dos reinos dos infernos. O sofrimento ali é indizível. O próprio Buda não conseguia explicar esse sofrimento. Ele dizia, se ele explicasse esse sofrimento, os seres com compaixão, os bodhisattvas, de ouvir isso, teriam um sofrimento, só de ouvir eles teriam um sofrimento muito grande. E todos esses infernos,
eles surgem a partir da realização de ações negativas, né? E especialmente as ações negativas que vêm de uma raiva muito grande. Então, falando de forma geral, a causa desse sofrimento é a raiva. Nós podemos entender que quando nós sentimos raiva, às vezes nós já estamos sofrendo quando sentimos a raiva. Então todos esses reinos vêm dessa grande raiva. Roteiros de So all this sufferings that Rinpoche described came from your own, negative actions that you performed in your past lives, and no one really, give you this by force or anything like that. It is said in the Bodisatva, those yamas who actually, take off your skins, and you have too much suffering from that, and also they pour molten coppers into your mouth, and they use like short spears or swords, with fire blazing, and cuts your body in pieces, and you are putting very iron heat grounds. All of these sufferings is come from the unvirtue that you performed in the past life. So that was the explanation of eight hot hells. Então, todos esses sofrimentos que o Rinpoche descreveu, não vem que alguém impõe isso a você. Tudo isso vem de ações, das nossas próprias ações negativas em vidas passadas. Como é dito por Shantideva, aqui eu acho que eu não peguei tudo, mas dá para pegar a ideia. Esses yamas que queimam sua pele, que jogam cobre derretido na sua boca, que o perfuram com espadas e lanças, que o colocam em caixas cheias de fogo, que cortam seus corpos em pedaços. Tudo isso surge de atos não virtuosos que você cometeu em vidas passadas. Então, esse é o ensinamento sobre os 8 infernos quentes. Let's dedicate the merit that we have accumulated from giving teaching and receiving teachings, and please dedicate this merit for the benefit of all sentient beings, to achieve the state of Buddhahood. Então, vamos dedicar o mérito que acumulamos ao conceder e ouvir esses ensinamentos. Por favor, dediquem esse mérito para que todos os sencientes atinjam